Good morning, everyone, and welcome to the Coffee with the Chaparral Principals this morning. I'm Vicki Lopez, the principal of Chaparral High School. With me today is Mireya Mesa. She'll be one of our interpreters. Bienvenidos padres a todos a la junta de café con los principales de aquí de la área de Chaparral High School. Con nosotros la directora de la high school es la señora López y yo voy a ser su interpretora. Good morning, I am Ms. Avila, principal at Chaparral Middle School. Good morning, I'm Ms. Duque, principal at Chaparral Elementary, and I have Ms. Evelyn Rodriguez here as our translator. Buenos días, padres y familias. Good morning, I'm Evelyn Rodriguez, and I'm going to be translating here for some of the schools. Good morning, buenos dias. I am Ms. Barajas. I am the school principal at Desert Trail Elementary School. Good morning, my name's Kathy Williams, and I'm the president at Sunrise Elementary. Good morning, I am Yvonne Martinez, and I am the assistant principal at Yaca Heights Elementary, and I'm here to represent Ms. Laura Vargas. So thank you all for joining us. I know we have some parents online with us. We have a really good agenda set up for today. Again, we'll be reviewing all the things that are happening at each one of our campuses. We'll talk a little bit about the Equity Council meetings that are coming up. We do have some testing information to share with all of our parents. We have some summer program information regarding summer school and summer camps. We also have some general announcements. And then we also have a short presentation from Dona County regarding the trail beautification project that's going to be happening here in Chaparral. And then we also have a vape presentation by Carlos Briaña from the DEA of El Paso. So again, thank you all for joining us. Gracias a todos por venir hoy y para los que están viendo en casa virtualmente. La agenda de hoy es sobre grandes cosas que están sucediendo en las escuelas de aquí de Chaparral High School. También vamos a hablar del Consejo de Equidad, pruebas de primavera que van a pasar estos meses que entran en todas las escuelas, programas de verano, anuncios generales y fechas importantes, proyectos de embellecimiento de senderos, y también vamos a tener una presentación de vape por el oficial de DEA, Carlos Briaña. Starting us off this morning, we have Chaparral Elementary telling us about all the great things happening over there. Good morning, parents. Thank you all for joining us. So at Chaparral Elementary, our current attendance for the year, we're at 93.2%. For the month of March, we're at 92.6%. So we do encourage all of our students to come to school, to come on time, to not leave early. That really helps not just with the attendance, but with student learning. We are proud to announce that our Spanish Spelling Bee winners for our school, our first place winner was Brianna Guerrero, our second place winner was Lia Saucedo Hernandez, and our third place winner was Angel Gonzalez, and they all three represented us at the district spelling bee. Our English spelling bee winners, we're also very proud to announce that our first place winner was Caleb Sanchez, our second place winner was Emily Smolik, and our third place winner was Martin Castillo. We also had Caleb Sanchez, who placed first place at district level and represented us at the El Paso Regional Spelling Bee. He was only one of 20 participants, so awesome job for Caleb and his family. Our after-school piano club, which is directed by Miss Marisol Rodriguez, performed at our March 10th school board meeting, and she did an awesome job. She had a Beatles theme, which was great. And then we just want to let our parents know that our kinder registration is now open and it is available online. Buenos días. Para la Escuela Chaparral tenemos en nuestra asistencia escolar para el año, vamos en el 93.2%. Para el mes de marzo tenemos al 92.6% y también les queremos compartir para el concurso de ortografía en español. Tuvimos a los 3 primeros lugares, tuvimos a Brianna Guerrero como el primer lugar, segundo lugar Lía Saucedo Hernández y tercer lugar Ángel González. Ellos nos representaron a nivel distrito. También tenemos a los participantes en el concurso de ortografía de inglés. En primer lugar tenemos a Caleb Sánchez, quien también nos representó a nivel distrito. Fue uno de los 20 participantes que representaron
Él fue el único de los 20 participantes que nos representó a nivel distrito y al concurso de ortografía del Paso. En segundo lugar tenemos a Emily Smolik y en tercer lugar Martín Castillo. También tuvimos nuestra junta de consejo escolar, donde tuvimos al grupo de después de escuela de piano, dirigido por la señora Marisol Rodríguez. Estuvimos a ellos presentando y fue un evento muy conmemorativo en esta junta que tuvimos del consejo escolar. También les queremos avisar que la registración para los niños de kinder ya está abierta y está disponible para todos los padres que tengan sus niños para registrarse en kinder. Good morning once again. At Desert Trail Elementary, we currently do have 91% of attendance, and so therefore we kindly ask parents to schedule any appointments after school. La asistencia ahorita para la escuela primaria de Desert Trail estamos en el 91% de asistencia de los alumnos a la escuela. Le pedimos a todos los padres de familia y guardianes que por favor hagan sus citas médicas después de escuela si es posible. Para el concurso de deletreo en español, nuestros ganadores de primer lugar fueron Michelle Dawson de grado sexto y el segundo lugar se lo llevó José Galván de quinto. For our Spanish Spelling Bee, our first place winner was Michelle Dawson, 6th grade, and our second place winner was Jose Galvan, 5th grade. In our Science Fair, our winners were first place Calista Newman, 6th grade, second place was Mary Jane Zavala, 6th grade, and third place was Caitlin Garcia, 6th grade. Para la Feria de Ciencias de nuestra escuela, el ganador de primer lugar fue Calista Newman, de sexto año. El segundo lugar se lo llevó Mary Jane Zavala en sexto. Y el tercer lugar, Caitlin García, también de sexto. Tendremos una presentación para nuestros alumnos en la escuela primaria de Desert Trail, preparada por el Consejo Estudiantil, para los alumnos de quinto y sexto grado, para tratar de educarlos sobre los impactos negativos que tiene vaping. So we will have a vape presentation conducted by the student council students at our school. And this presentation will be to educate our students in 5th and 6th grade about the negative effects of vaping. And that's all we have. Thank you. So there's so many things happening at Sunrise, and I'd like to start off with our citizenship ceremony. And what it is, it's a shout out every morning for students who practice good social emotional skills. It's to help develop a growth mindset. It also fosters a positive learning and a culture of acceptance and understanding. We want to build empathy within our students. Who can nominate someone for the citizenship ceremony? Any staff member or a student can nominate a staff member. So we had our first one in February, and we're having another one tomorrow. Also, what's happening at Sunrise, our attendance, our 9-week winners. If someone can translate. Yes. Sorry. En Sunrise están pasando cosas espectaculares y tenemos a las ceremonia de buenos ciudadanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Felicitamos a todos los estudiantes que practican buenas normas de educación y de niveles de reglas sociales y educacionales. Están aprendiendo todo esto por medio de estas ceremonias que tenemos, que les ayudan a tener una mentalidad de crecimiento y también fomenta una cultura positiva de aprendizaje. ¿Quién puede nominar a estas personas? Puede ser cualquier persona del centro escolar, y también los estudiantes pueden nominar a los maestros y cualquier otra persona del staff. Thank you. Also, our attendance, our 9-week winners, we have a drawing every 9 weeks. So our 2 winners was Diego Monsivalles. He won a bicycle. And then Anthony Rutledge, he won a pair of Beats. We have 9-week drawings for those students who are in school every day for that 9 weeks.
Our Geography B winners was Sebastian Onsuredas. Second place winner is Alia Olivares, and third place, Emilio Zapata. Congratulations to all of them. We're having a career day on the 14th, and we're looking for presenters. So parents, if you're interested in presenting to our students about your career, please contact our counselor, Ms. Baez, at 575-824-0060. And of course, new student and kinder registration is now open. En nuestra escuela en Sunrise, la asistencia a los ganadores de las primeras 9 semanas es Diego Monsiváis, que ganó una bicicleta, Anthony Rutledge, que ganó un par de audífonos de la marca Beats. También tenemos a los ganadores de geografía. En primer lugar está Sebastián Onsures, segundo lugar Alía Olivares, tercer lugar Emiliano Zapata. Felicidades a ustedes que hicieron un buen trabajo. El día de Career Day, que es el día donde estamos enseñando a los estudiantes acerca de las diferentes carreras que tienen disponibles y que pueden seguir adelante para ellas. Estamos buscando presentadores como los padres de familia. Si tienen algún interés en presentar para nuestros estudiantes, les pedimos que se comuniquen con la consejera señora Valles al 575-824-0060. Y también les queremos avisar que la registración para nuevos estudiantes y para kinder ya está abierta. So at Sunrise, we don't have a uniform policy in place. So I sent out a survey to our community and to our staff members. We had 172 responses, and that's probably about half of our student population. So thank you for parents who participated in this. And parents, the community, they still do not want uniforms, so we will continue with the way we're going. One question asked, should there be school uniform? 54.1% said no, and 45.9% said yes. So it was about a 9% margin. I also asked, do you believe uniforms would help parents with expenses? And no, they said no, and that was about a 1% difference. Do you believe having a school uniform will positively impact the school atmosphere? And again, no, they do not feel school uniform will impact the school atmosphere. So we will continue with the no uniform policy at Sunrise. En la escuela Sunrise tenemos, no tenemos una póliza para continuar con uniformes, no tenemos uniformes en lugar. Y hicimos una encuesta donde recibimos 172 respuestas que califica aproximadamente a la mitad de la población de esta escuela. Algunas de las preguntas fueron si debería de haber un uniforme escolar y la respuesta fue no. Otra de las preguntas fue, ¿cree usted que los uniformes ayudarían a los padres con los gastos? También la mayoría votó por no, fue una diferencia muy pequeña, pero el 50.6% dijo que no. La otra pregunta fue, ¿cree usted que tener un uniforme escolar tendría un impacto positivo en el ambiente escolar? Y también la respuesta con un 52.9 fue no. Entonces, la escuela Sunrise continuará con una póliza de no uniforme. Thank you, and that's all we have for Sunrise. Things happening at Yucca Heights for the month of April. We will be resuming our field trips for kinder, first and second grade. Cosas que están sucediendo en la primaria de Yucca Heights. Vamos a volver a tener nuestros paseos para kinder, primero y segundo. Parents, please wait for those permission slips to come home so that you can send them to us. Por favor, padres, esperen esas notas para que las puedan firmar y dar permiso a sus estudiantes para participar en los paseos. Another thing happening at Yucca Heights, we are going to be conducting our Easter hunt for our students. All students will be participating. We are taking plastic eggs and candy donations if anybody is interested in donating to us.
Otra cosa que está sucediendo también en Yucca Heights para el mes de abril es que vamos a tener nuestra búsqueda de huevecillos para todos nuestros estudiantes. Todos nuestros estudiantes participarán. Estamos pidiendo si pueden donar, por favor, huevecillos de plástico y las dulces. Todo eso lo tenemos lo recibimos con gratitud. We are also preparing for Career Week, the week of May 9th through the 13th. Parents, if you are interested in participating in your child's classroom, please contact our counselor, Ms. Gonzalez. The number is 575-824-8210. Padres, también nos estamos preparando para nuestra semana de profesiones. Va a ser del 9 de mayo al 13 de mayo. Si están interesados en participar, por favor contacte a nuestra consejera, Ms. González, al número 575-824-8210. También les queremos recordar que las registraciones para kinder ya están abiertas, están en nuestra webpage, ahí lo pueden encontrar en el sitio para registrarse. Solo se van a registrar los niños que son nuevos y que no están ahorita registrados, ¿ok? Si su niño es nuevo a kinder y no está registrado todavía en el distrito, entonces tiene que tomar la registración. We want to remind you that kinder registrations for the 22-23 school year are now open. You can find that on the website, on the school website, and only students that are not enrolled as of right now through GISD are going to be doing the registration form. And that's all we have for Yucca Heights Elementary for the month of April. Thank you. For Chaparral Middle, the great things that are happening at the school. Track has started, so our first track meet will be this Saturday, April 2nd at Garcia Enriquez Middle School, which is located in San Elizario. Deportes empezaron. Track, la primera competición, how do you say that? Competencia va a ser este sábado, abril 2, en la escuela García Enríquez, y que viene siendo en San Elizario. También, also cheer competed at the state competition in Albuquerque, and that was the Chaparral High School cheer team. They competed on Friday, March 18th, and this was the first year that 7 of our 8th grade students were able to be part of this team, and they competed alongside Chaparral High School. So we thank you, Ms. Lopez, and thank you to all the cheer coaches, both high school and the middle school coaches. Esta era la primera vez que nuestras porristas compitieron en Albuquerque, y fue el viernes, el 18 de marzo. Y era el primer año que 7 de nuestros estudiantes de porristas pudieron competir con los de high school. So, le damos las gracias a la señora López y todos los coaches que los dejaron competir. Hicieron un buen trabajo. And after school programs, there's good student participation. We currently have an outdoor program, and the students are loving it. They have camping trips, they're going out to Scarate Lake fishing, and they're learning a lot of new things. So if your student is enrolled in that, I see that they're very excited and they're learning a lot of outdoor activities, a lot of neat things. Hay unos programas de después de la escuela y es una buena participación de niños, de estudiantes. Los niños pueden ir, los están llevando al lago a pescar y le están gustando a los estudiantes. So gracias. And that's it for Chaparral Middle School. Y eso es todo para nuestra escuela. All right, for Chaparral High School, we've got a number of things going on in the month of April. So first off, our softball and baseball teams will be hosting Ruidoso on Monday. And then next Saturday, they're going to be hosting Santa Teresa High School. So those events will be here on our campus. Next Monday, it'll be at 4 p.m. and Saturday will be at 11 a.m. And then we also have tennis and golf. They're in the middle of their seasons. Those are more of individual sports. And so each student tries to do better than their previous matches scores. Also, our CHS cheer competed at the New Mexico competition, the cheer competition. We also, again, we had middle school students participating with us, and our students finished 6th overall in their division. So that was pretty good for that group of kiddos. Our attendance rate for February is holding steady at 90%. Our goal, as is any goal for any school, is we'd like to have 95% or better.
So we also encourage our parents and our students to please come to school, don't leave early. You know, really try to make those appointments after school hours or during breaks from school. And then also celebrating our Teacher of the Year for this school year is Miss Veronica Garcia. She is our culinary arts teacher. She's the one who provides the goodies for the Coffee with the Principal. So those of parents and students that may see her in the hallways or at different events, please give her a great congratulations for us. Ok, cosas que están pasando buenas en la escuela de Chaparral High School. El equipo de softball y béisbol tuvieron un juego en casa, o van a tener un juego en casa el próximo lunes a las 4 contra el Ruidoso, y otro juego el próximo sábado a las 11 en la mañana contra Santa Teresa High School. El equipo de tenis y golf también se encuentran en plena temporada ahorita, so si pueden ir y apoyarlos, están haciendo muy bien esos estudiantes. El equipo de porristas compitió el 18 de marzo en la competición estatal de Nuevo México, y terminaron en sexto en su división, que es muy bueno porque ya tenemos años que no hemos ido a esa competición. La tasa de asistencia para febrero se mantuvo en 90%, pero claro, queremos que esté más arriba, como el 95%, so por favor les pedimos a los padres que manden a sus hijos a la escuela, que no falten, no vengan por ellos temprano, que estén aquí lo más posible para que reciban su educación. Nuestra maestra del año es la señora Verónica García del programa de artes culinarias. Ella es la maestra y que cuando tenemos estas juntas, ella hace el café, las galletitas. Cuando la vean allí por los pasillos, la felicitan, por favor, porque hace muy buen trabajo ella. All right. So on behalf of all the schools in Chaparral, we want to remind the parents about the District Equity Council meetings. They are held for all parents in all parts of the district. The next meeting is on April 4th at Central Office. El Distrito Equity Council, la junta va a ser el siguiente mes a las 4, de 4 a 5 en la oficina central. Las reuniones serán una vez al mes a partir de las 4 a las 5 en la sala de juntas de la oficina central en Santa Teresa o Sunland. Una va a ser el 4 de abril y la del mayo va a ser el 2 de mayo. And again, a reminder to all parents and students, masks are optional. Students are not required to wear masks, but if they choose to, they may do so. Y nomás un recordatorio a todos los padres, las cubrebocas son opcionales para los estudiantes, así que ustedes deciden si quieren seguir usándolas aquí. All right, so next up, we have some spring testing, and I guess if one of the elementary principals wants to talk about the dates for your testing. So for elementary schools, our spring testing, we do have the interim measures of student success, which is the IMESA for math and language arts, 3rd through 6th grade. And we currently take those April 4th through May 27th, so those are ongoing. For iStation, we do take that for our reading for students. It's our student progress, kinder through 3rd grade, and then math, kinder through 2nd. Math will take place April through May as well. For Chaparral Elementary testing schedule, and I think also Desert Trail and Sunrise, correct? Our Dlm Alternative Testing, we're currently taking that. We did start today, so it's March 30th through April the 10th. So that is our alternative testing, and we just started that today.
The NMASR is April 7th through April 13th, and that is our science test that only our 5th graders take. The New Mexico MSSA is April 18th through April 25th, and that is our state testing. That's our window for that testing. And then our end-of-year IMESA will be May 2nd through May 9th. En nuestras escuelas primarias empezamos con los exámenes que tenemos en el curso de la primavera y estamos empezando con el examen que mide el éxito de los estudiantes en matemáticas y las lenguajes para tercero a sexto. Este es el examen llamado IMESA. Y estaremos tomando también de abril 4 a mayo 27 estará tomándose este examen. El examen de iStation, que son los indicadores del progreso de estudiantes en matemáticas, en las lecturas, y de kinder a tercero, en las lecturas en inglés, en español, de kinder a segundo. Este estará también poniéndose en práctica de abril a mayo 22, en este mismo año, perdón. En la escuela Chaparral, como en todas las primarias, se está poniendo en práctica el examen alternativo de Dlm en este mes de marzo, empezando el día de hoy, el día 30, con una ventana para tomar estos exámenes hasta el día 4/10. El otro examen, que es el examen de ciencias para el 5º grado, se llama NMASR. Este se mide el avance de los niños en ciencias y estará tomándose en abril 7 a abril 13. También tenemos en abril 18 a abril 25 el examen de Nuevo México, MSSA, y tendremos el examen del final del año de IMESA del 2 de mayo al 9 de mayo. For middle schools, we'll be starting next week with the New Mexico Assessment of Science Readiness, and it'll be 8th grade students only, and we'll begin on April 4th through the 15th. That's the window that it'll be open, but we'll be administering that test to our 8th grade students. So, empezando la semana que entra, el día 4 de abril hasta el 15 de abril, hay una ventana donde vamos a estar dándoles el examen a los estudiantes de 8 grado en ciencias. So, vamos a empezar con eso. Después de eso, empezamos en mayo, abril 18 hasta mayo, hasta el 29 de abril, y que viene siendo otro examen estatal, y también en mayo otro examen de estatal que mide lectura, lenguaje y el uso de matemáticas, y luego también tenemos otro en marzo 21 que empieza la ventana hasta el abril 29 que viene siendo para nuestros estudiantes con servicios especiales. So we also, as you can see, we have the whole actually spring semester full of testing, and which is state testing, which will continue. We have the IMASA end of year for 7th and 8th grade students in reading, language usage, and math, and that'll be, the window is from May 2nd to the 19th. We also have another New Mexico Measures of Student Success and Achievement, which is also a state test. That will be for our 7th and 8th grade students, and it does also measure English language arts, math, and that'll be from the window. It will be open from April 18th through the 29th, and we also have our DLM, which is an alternative assessment, which is for our students with special needs, and they'll be going ahead and taking that test through the windows March 21st through April 29th, and that's it for the middle school. And at the high school, we actually have 3 testing windows. I only have 2 posted here. The first is the New Mexico Science Test for all 11th graders. And you will see that the elementary tests in 5th grade, the middle school tests in 8th grade, and then we test them again at the 11th grade in science. And then the big test for the high school is the SAT for all 11th graders on April 19th. This is the test that is required for graduation. So all juniors will take this test on November 19th. The third section that we have of testing is for advanced placement classes, and that takes place the first 2 weeks of May. 3 de los exámenes que vamos a tener nosotros aquí en la secundaria es el examen de Nuevo México SAR de ciencia que toman todos los estudiantes del grado 11. Ese examen va a ser
del 4 al 8 de abril. El otro examen que es solamente para los estudiantes del 11 grado es el SAT, y ese examen va a ser el 19 de abril, y ese examen sí es para graduación, necesitan pasar ese examen para poder graduar, es un requisito para graduación. El tercer examen va a ser para los estudiantes con clases avanzadas, y esos exámenes van a ser del 4 de mayo Through the 19th. hasta el 19 de mayo. All right, so each grade level has different summer programs available. The elementary schools, do you want to talk about your Jumpstart programs? Our Jumpstart program takes place in the month of June. Please know that this is not a summer school program. It's actually to begin learning the new skills for the upcoming school year. So therefore, if you have a kindergarten student, they would participate in a first grade classroom. These students will attend the summer program for 8 days, beginning on June 14th and then ending on June 23rd. El programa que tenemos disponible para nuestros estudiantes de las primarias incluye a estudiantes de kinder a sexto, pero note, no es una escuela de verano. Los niños de sexto, que ahorita están presentemente en sexto, tendrían que matricularse en la middle school, porque los niños que participen, que están ahorita en quinto, serían partícipes de los salones de sexto para el próximo año escolar. Entonces es para iniciar el próximo año escolar 8 días temprano. Y esto tomará lugar el 14 de junio al 23 de junio. Okay, for middle schools, we will be having different summer school programs, and they'll all begin around June 6th and end on the 24th. Our only one that is different is our summer school. We will be offering summer school at the middle school, and that will be June 6th through the 17th. That will only be a 2-week program. Okay, para los programas de verano, como pueden ver, hay muchos diferentes programas en la middle school y vienen siendo todas las fechas van a ser de junio 6 al 24. La única diferencia viene siendo nuestro programa de verano para los estudiantes que necesitan un poquito más de ayuda para poder irse al siguiente nivel. Va a ser el día junio 6 al 17, que viene siendo 2 semanas, ¿ok? Eso fue todo para la middle school. That's all for the middle schools. At the high school, we have 2 different programs. We have a STEM summer camp that will be run by New Mexico State University. We are going to be starting to accept applications, I believe, next week. That will run from June 14th through June 23rd. And then we will also be offering summer school for our students, and it's mostly for credit recovery. So any student who may have failed a class or needs to catch up on some classes, that will run from June 1st through June 24th. En la secundaria, en el verano del 14 al 23 de junio, tendremos un campamento de verano que se llama STEM, y será dirigido por el personal del Colegio de Nuevo México y parte de los maestros de aquí de Chaparral también, para todos los estudiantes de aquí de la high school. Las solicitudes llegarán pronto a ustedes y el espacio es limitado, así que si quieren mandar a sus estudiantes, por favor llenen las formas y las mandan para atrás lo más pronto posible. Del 1 al 24 de junio, la escuela de verano para todos los estudiantes de aquí de la secundaria se enfoca en la recuperación de créditos. En caso de que no hayan pasado una clase durante el año, esto es para que recuperen esos créditos. Puede ser posible también en caso de que tengamos personal avance, y puede ser que sea limitado también el avance para que estén aquí los estudiantes. Y van a ser en clases de historia y de salud. All right, and now for some just general announcements from each of our campuses, and we'll start off with Chaparral Elementary.
So some general announcements for Chaparral Elementary is we do have our book fair going on. We started on March 28th and it will end this Friday, April 1st. We do have times that we have posted on our Remind, so parents, you are welcome to come in and shop with your children. Our changing program, we will have that presented again this year. It's been a couple of years since we've had that, but we are starting that up again this year for our 5th and 6th graders, and that will take place on April 11th. We will be sending out permission slips. Those are by parent permission only. And so parents, if you would like for your 5th and 6th graders to participate, if you'll return those permission slips once they go out. Our spring concert, our music teacher, Ms. Rodriguez, is planning our spring concert for April 12th, and that will be all of our English monolingual kinder through 3rd classes, and then our dual language classes will present on April 13th, and that's for our kinder through 3rd. And so that is only kinder through 3rd because our 4th through 6th participated or presented in the Christmas winter program. We do have an Easter egg extravaganza that it will be taking place on April 14th, and this is something that is organized by our coaches and our kinder and 6th grade teachers. Our 6th graders are going to be helping actually with the organization of all that, and then preparing for their kinder students, and then they will be able to go out and have their Easter egg hunt. So we are also accepting any donations that parents, if you would like to donate, of course, we will be accepting anything that you would like to send us for that. We do have a science fair and talent show that we are planning, and that is from our art teacher. One of our 2nd grade teachers, Mr. Gutierrez. Mr. Borjas is our art teacher, and Mr. Bear, one of our special education teachers, and they are planning that for April 29th. We will be sending out a flyer on Remind for those that would like to participate. It is through an entry. And then again, just a reminder that our kinder registration is open, and that is for new students also. Para la Escuela de Chaparral, unos anuncios generales que tenemos es que ahorita estamos teniendo la Feria de los Libros. Empezamos el día lunes, marzo 28, y terminará este viernes, el abril 1. Los tiempos que tenemos disponibles para que los niños vayan a comprar sus libros o vayan a ver en la biblioteca qué es lo que estamos ofreciendo, están puestos en Remind, pero también ahí tenemos el horario en lo que los padres pueden estar yendo con sus hijos a visitar la Feria de los Libros. Están bienvenidos, padres, para que nos acompañen esta semana. También tenemos el programa de cambios de la pubertad para 5º y 6º grado, y este será el día 11 de abril, que está siendo dirigido por el Departamento de Enfermería. El concierto de primavera que estaremos teniendo por medio de la maestra de música, la señora Rodríguez, será el día abril 12 para las clases de inglés, y el día abril 13 será para las clases de aprendizaje dual. De nuevo, esto está coordinado por la maestra de música, la señora Rodríguez. También estaremos teniendo una fiesta extravagante de Pascua, donde tendremos a los niños de kinder y 6º participando. Los niños de kinder estarán participando de esta fiesta, y los niños de 6º y sus maestros nos estarán ayudando en la coordinación y preparación de esta fiesta. Esto será el día 14 de abril. Y también de nuevo les aceptamos donaciones si usted gusta participar por donando dulce o huevecillos. Les agradecemos su apoyo. También tendremos la ciencia de la Feria de las Ciencias, que estará sucediendo el día 29 de abril. Estarán recibiendo también información por medio de Remind y documentos que les estaremos mandando con los estudiantes para quien guste participar. De igual manera, el show de talento que estaremos teniendo el mismo día por la tarde. El día de la Feria de las Ciencias estará sucediendo por la mañana, y el show de talentos estará sucediendo por la tarde. Más información será mandada a todos ustedes por medio de Remind y también de diferentes flyers que estaremos mandando. De nuevo les recordamos que para los nuevos estudiantes la registración al kinder está abierta. For Desert Trail Elementary, the important events and dates that we should remember for the month of April are, we have the picture
Pictures with the Easter Bunny for early childhood students. These are 3-year-olds and 4-year-olds that currently attend Desert Trail would be April 4th. And the kinder through 6th grade pictures with the Easter Bunny are scheduled for April 6th. Tenemos las fotografías para los alumnos que participan en el programa de 3 y 4 años, programada para el 4 de abril, y las fotografías para los alumnos de kinder a 6º grado con el conejo de Pascua para el 6 de abril. Tendremos búsqueda de huevecillos de Pascua solamente para los niños de 3 y 4 años al 14 de abril. We do have Easter egg hunt, but these are for the 3-year-olds and 4-year-olds participating in the early childhood program. This is scheduled for April 14th. We do have a spring holiday, no school on April 15th. No habrá clases el día 15 de abril. We are also scheduling our kinder and 6th grade graduation pictures for April 27. Los alumnos de kinder y de 6º año tomarán sus fotografías de graduación el 27 de abril. Les recordamos que estamos aceptando matriculaciones para nuestro programa de verano de los alumnos que ahorita están en el kinder a 5º grado. Nada más llame a la escuela al 575-824-6500. We are accepting registration for our summer program for students that are currently participating in kinder through 5th grade. Please do call our school to enroll your child in our summer school program. We also have the kinder registrations open, and we do remind that students who are currently participating in the early childhood program, you are already enrolled, and so this is only for new students. Las matriculaciones de kinder están abiertas para el próximo año escolar. Los alumnos deben de tener 5 años para el 1 de septiembre. Los alumnos que están ya matriculados con el distrito y participan en el programa de Early Childhood no se tienen que volver a matricular. Gracias. Sunrise Elementary, we'd like to do some shout outs and important dates. New student and kindergarten registration is open just like everyone else. Again, I'm going to repeat, if your child is in pre-K or registered in Gadsden, you do not need to register your child. National Assistant Principal Week is April 4th through the 8th, and thank you, Ms. Leal, for all you do for Sunrise, and thank you to all of the assistant principals because they are our right hand, and without them, we would struggle. School Library Day is April 4th, and thank you, Ms. Cobos, for all you do in the library and helping our students read. And thank you to all the librarians. Instructional Assistant Day, April 6th. Thank you to Sunrise Instructional Assistants. They're the backbone of our school, and they help support the safety and wellness of our students. We're having Career Day, April 14th. We have parenting classes every Wednesday at 9:30 in Portable 1. And there's a list of the classes for April, and this will be posted on our website. And it's also on our website calendar. Our Jumpstart summer camp registration is open, and you can access that registration link on the Sunrise website. En la escuela primaria Sunrise estamos teniendo la registración de nuevo como las otras escuelas para los nuevos estudiantes y los estudiantes de kinder está disponible. También recuerde que si su niño está en pre-kinder y que está registrado ya con el distrito de Gadsden, no necesita volverlo a registrar. La semana del 4 de abril al 8 de abril es la semana nacional para los directores asistentes, subdirectores, y les damos las gracias a todos los subdirectores que están trabajando con nuestras escuelas, pues hacen un gran trabajo. También el día 4 de abril es el día de las bibliotecarias y le damos las gracias a la señorita Cobos por todo lo que hace. El día de las asistentes de instrucción educacional es el día 6. También se le da las gracias a todas las asistentes en la escuela de Sunrise Elementary, así como en todas las otras escuelas, pues ellas son parte muy esencial de la educación de sus hijos. El día de las carreras profesionales será el día abril 14.
Las clases para padres serán cada miércoles a las 9:30 en el salón portable número 1. Para sexto grado tendrán diferentes clases, los niños como el tema aprendiendo por las acciones. El sexto día, el día 6, el día 13 será la clase de eliminar hábitos malos, aprendiendo a eliminar hábitos malos. El día 20 es la clase de promover culturas, esforzándonos por promover una buena cultura. El día 27 tenemos la clase de mejorar la calidad de descanso de sus hijos. Y de nuevo el programa de bienvenida para el campamento que tendrán por medio del distrito. La registración está abierta. Puede registrarse con el enlace que está inscrito en la página. At Yucca Heights, we would like to just remind you once again that the Jumpstart program is open for registration. If you're interested in enrolling your student or your child, please go ahead and access our website. The registration link is there. Solamente les queremos recordar una vez más que si está interesado en el campamento de verano Jumpstart, por favor registre a su estudiante, a su hijo, y puede accesar el enlace en nuestra página web. Muchas gracias. Thank you. At the middle school, just some general announcements. April 2nd, which is this Saturday, remember to go support, if you have middle school students from the track team, go support them at Garcia Enriquez Middle School in San Elizario. Also, April 5th, like I mentioned earlier, will be our 8th grade students, they're gonna be administered the science test, the state science test. April 6th, 8th, and 12th, we'll have Mesa Day competitions. On each of these days, 2 teams will be participating. They'll be competing for their interviews, they'll competing in math, science, engineering, and art, and they'll also be competing with their speeches. Okay, so just for some reminder, que los días, las fechas de abril vienen siendo el día 6, 8 y 12, vamos a tener competencias de mesa de nuestros estudiantes donde van a competir en los sujetos de matemáticas, ciencias, ingeniería y arte, y también el abril 12 va a ser otra competencia de mesa. No se les olvide ir a apoyar a nuestros estudiantes de track en San Elizario este sábado, que viene siendo el día 2 de abril, y también acuérdense que la semana que entra, en el día 5 de abril, vamos a tener los estudiantes de 8 grado tomando los exámenes estatal de ciencia. And that's it. And at the high school, some important dates coming up in April. On April 9th, we have our Easter egg hunt that's open to all of the community. All the elementary schools and their families are welcome to join us. On April 13th, we will be having a parent meeting for all seniors and their parents to review the graduation contract. On April 19th, we have the SAT for all of our 11th graders. On April 22nd, we'll have an Earth Day celebration and field day for the students at Chaparral High School. On April 27th, we'll have our last coffee with the principals for the school year. And then, of course, our biggest date for the year is May 28th, when we have graduations at the Don Haskins Center at 4 p.m. for Chaparral High School. So, anuncios para la secundaria. El 9 de abril tendremos la anual búsqueda de huevecillos de Pascua, y esto es para toda la comunidad de Chaparral. Vengan, y es un sábado. El 13 de abril tendremos nuestra reunión para todos los graduantes y sus padres para revisar el contrato de graduación. El 19 de abril es el día que van a tomar el examen de SAT para todos los estudiantes del 11 grado, so es muy importante que por favor estén en escuela ese día. El 22 de abril tendremos una celebración del Día de Tierra y del Día de Campo, y es durante el día para todos los estudiantes. El 27 de abril tendremos nuestra última junta a la misma hora, a 9:30. Y el 28 de mayo, que es el día más grande para nuestra escuela, es el día de graduación,
en el centro de Don Haskins el sábado a las 4 de la tarde. All right, and so that's all we have for the updates from the schools. We do have two other presentations today. So our first presentation this morning comes from Dona County, and we have Mr. Arturo Rubio, and he's going to talk a little bit about the trail beautification project that's happening here in Chaparral. Hoy vamos a tener algo poquito diferente. Tenemos dos presentaciones. La primera presentación va a ser por el señor Arturo Rubio, que viene del county de Doña Ana, y es para hablar sobre el proyecto de embellecimiento de los senderos que están haciendo aquí en Chaparral, en la comunidad de Chaparral. Morning. Can you hear me? It's on. Okay. My name is Arturo Rubio. I'm a planner with Doña Ana County, Community Development Department. And I also work with Ms. Liz Reed. She's the, what's the title again? Community Constituent Services Manager. And then Mr. Jesus Friday. He is a code enforcement lead officer with Doña Ana County. So myself and Mr. Friday, what we do is we're running what's called the Keep Doña Ana County Beautiful program. What it is, we're an affiliate of Keep America Beautiful. That's across the nation. We do an effort to end litter, recycle, keep the environment pretty much safe, and then push that to like communities for cleanups and things like that. So our program's been around for quite a while, and the main goals of the program are number 1, to end litter, number 2, to reduce waste, and then number 3 is to empower youth, and then also to expand the program. As part of these programs, what we do is we provide tools, supplies for communities so they can do cleanups in their areas. And then also we provide resources for youths so they can do youth events related to recycling, ending litter, and things like that. It's a great opportunity for them to do fundraising and stuff for different clubs that they may have within their respective schools. So this year, for the Keep Doña Ana County Beautiful grant, which is a grant, I forgot to say, it's a grant that's funded by the New Mexico Department of Tourism, and yearly we apply for that grant. This year, we wanted to focus on one of the other goals that I didn't mention, I'm sorry, is beautification. And what we were planning to do is beautify the trails. Currently, New Mexico has about 500 miles of trails within the state, but these trails are primarily along the Rio Grande, right? So a lot of the other trails that are existing within the different parts of New Mexico, specifically here in Chaparral, the Lisa Trail, it's missing landscaping. It's not beautified. It's missing trash bins, things like that that we could bring in. So that's what we're proposing. We're proposing to ask the tourism department this time for about $20,000 to beautify the first phase. What we're gonna do is phase it in 3 phases. I think it's approximately 3 miles is a trail. So we propose to start the first phase and $20,000 towards all that, towards landscaping, like I said, trash receptacles, recycle receptacles, and some benches possibly, and perhaps maybe some pet poop stations maybe to clean up, things like that, and then possibly some signage as well. Mile markers. How far is a trail? How long?
Perhaps maybe some initiatives to work with the schools on education as far as recycling and any litter. We currently have some programs with Carlos the Coyote as a mascot and some others that I can't remember. But we go to the schools and then we do presentations on recycling and any litter. And then we brought some samples of some of the stuff that we pass out for those kids. So we want to incorporate everything onto this request for the grant, not just to focus just on the trails, but also on cleanups, to schedule cleanups, you know, on the trails. Get the help from the school students, the students and the parents for maintaining those trails. In other words, keeping trash off of them and the plants beautiful, you know, that we plan to bring in. We want to bring in some like trees and some shrubbery in those areas to like I said, to beautify those trails. And then also along with this is like I said, the youth programs to pay for their, you know, fundraising or whatever they want to do with their respective clubs or groups that they have in the school, and pay for those cleanups, pay them for those cleanups when they volunteer for that, and then put that in as well. And then we want to partner with our illegal dumping program as well to fund some of that, and then to coordinate some of those educational events that we want to do. So we wanted to have some discussions with the schools, at the different schools, because this is a great opportunity, because this trail touches a community college, it touches high schools, it touches elementary schools. You know, it's a great way to start and kick off this program for additional funds. This is the first year that we asked for this much funding. I think as a total for the entire program, we're going to be asking for $45,000. The previous allocation that we had was only $11,000. So we want to really grow the program. As part of the program, like I said, we want to coordinate with those schools and perhaps do like a memorandum of understanding on how we, you know, want to do the actual beautification of the trails, so that when we submit a good submittal and are awarded those funds. So we're looking forward to that, and I think the application is going to be due April the 15th. We've got it just about finalized and drafted. We could provide a copy of the draft. Please. To include the sections that we want to do on the beautification of those trails. With that, if you all have any questions for me on it or anything like that, I just want to bring that up, and then follow up with some, you know, schedule some meetings with you all. You can contact Mr. Jesus Friday, because after I finish this, I may not be part of the grant. But it's been a pleasure working on this grant. It's been great, and I'm looking forward to making it grow and partner with the schools to make that happen. So again, I thank you for your time, and I'm really excited about doing the trail beautification project. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, and our next presenter today, we asked from some help from our partners at DEA to come in and talk to parents a little bit about vaping and the vaping crisis that we're having in our schools. So we have with us today from DEA, Mr. Carlos Briano. He's here, and I know he's brought some other guests with him to talk to us a little bit about vaping in our schools. Can I sit down? Sure. Thank you. También tenemos un presentador del departamento de DEA que va a venir a dar información, el señor es Carlos Briano, sobre el problema que estamos teniendo principalmente en la secundaria de vaping. Así que si ponen atención a la presentación que él va a dar. Muy buena información. Good morning. I'll use this one here. Good morning. I'm Carlos Briano.
I'm the Public Information Officer for the DEA. Buenos días, mi nombre es Carlos Briano, soy el oficial de información pública de la DEA División del Paso. Muchas gracias por tenernos aquí. Thank you very much for having us. You guys, it's what you're facing is not new. Every school district that I work with is dealing with this. Este problema que ustedes están viendo en sus escuelas con el vapeo no es solamente ustedes. Todas las escuelas que la DEA trabaja están teniendo este problema. This is our mission. I'm not going to read it for you. You can see it there. Esta es nuestra misión. Mucha gente piensa que solo nos encargamos de esfuerzo, pero también hacemos educación pública. Many people think that DEA just takes care of enforcement, but we're also doing education and prevention. For the sake of time, I'm going to skip a few slides. Para ahorrar tiempo, voy a brincar algunas de los slides que tengo aquí. So, como podemos ver de estadísticas del 2017, 26 millones de americanos, empezando con la edad de 12, consumieron marihuana de diferentes tipos, fumándolo, comiéndolo y vapeándolo. As we can see in the slide, in 2017, 26 million Americans starting at age 12 consumed some type of marijuana, whether it was smoking it, eating it, or what we're going to discuss today is vaping. Lamentablemente, después de que se gradúan de la preparatoria y entran a la universidad, ha subido en los últimos 35 años el uso de la marihuana. Unfortunately, after they graduate from high school, we're seeing that there's been an increase in the number of students in college that are consuming marijuana, whether it's smoking, eating it, or vaping it. That's 1 in every 17. Eso es una de cada 17 alumnos de la universidad. Lo que nos asusta mucho en la DEA, nos preocupa mucho en la DEA es la percepción de los alumnos que tienen en cuestión a la marihuana y quizás también ustedes, los padres de familia. What scares us in DEA is the perceived risk that the students see in vaping and in marijuana. And perhaps some of you, the parents, see that as a less of a perceived risk, especially because it's becoming legal in many states for recreational use. Especialmente porque muchos estados lo han hecho legal para uso recreativo, como Nuevo México, que empezando este viernes va a ser permitido para gente de 21 o más. Perhaps it's confusing because many states are legalizing it for recreational use. New Mexico, starting on Friday, it's going to be legal for recreational use for people 21 and older. Como pueden ver en esta comparación, a los alumnos, estos son alumnos del último año de preparatoria, del grado 12, ellos ven el vapeo, el consumo de marihuana menos peligroso que en comparación a estas drogas. What we see in this statistic here of a survey of high school seniors, they perceive the vaping and the marijuana use as less dangerous than the other drugs that you see there. But what they don't remember, pero lo que no saben es que 30% de los jóvenes menores de 18 años que consumen marihuana o hacen vapeo, what they don't know is that 30% of the high school kids that consume marijuana or vape are going to develop a disorder with marijuana. Los muchachos no entienden, no saben quizás los padres de familia que 30% de los que experimentan con marihuana y el vapeo pueden desarrollar un desorden de uso del marihuana, 30%. Y cuando comienzan menos de 18 años,
son 4 a 7 veces más probable de desarrollar este desorden de uso del marihuana. So what they don't know is that if they start before 18, they're 4 to 7 times more likely than adults to develop a marijuana use disorder. La marihuana para los jóvenes de 25 años o menos es muy dañino al cerebro. La química delta 9 tetrahydrocannabinol pasa a los pulmones y entra a la sangre. Todas las químicas que contiene esta química son muy dañinos al cuerpo que está desarrollando, al cuerpo juvenil. What the kids don't know is that the chemical THC, which is actually delta 9 tetrahydrocannabinol, it passes very quickly into the young lungs, it passes very quickly into the young bloodstream, carries this chemical not just to the brain, which is still developing in young people, but to all the organs of the body. Un problema que hemos visto nosotros en la DEA es que cuando los niños no usan la marihuana tradicionalmente fumándola, cuando la hacen por vapeo o lo consumen en comida o en gummies, algo que se puede consumir, tiene una reacción después. Cuando alguien la fuma tradicionalmente con cigarrillo, el efecto es más rápido. Pero cuando tiene que pasar por el sistema del estómago, el proceso digestivo, la reacción puede durar entre 30 minutos a 1 hora, y como los niños no sienten nada, siguen consumiendo más y pueden tener intoxicación. What the young people don't know is, especially when they consume the THC products edibly, there's a delayed reaction. When you smoke THC products or vape it, the effect is more instant. But when you consume it in a brownie or in a gummy, there's a delayed reaction because it has to go through the digestive system. And so the kids think, I don't feel anything, and they keep taking more. And that leads to an overdose, an intoxication with the THC products. It may impair their thinking, their memory, and their learning functions because all these systems are still developing. Puede tener una disminución, puede reducir el pensar de los jóvenes, su memoria y el aprendizaje en los jóvenes. Problemas físicos que pueden tener es dificultades en respirar, puede subir el latar del corazón y puede tener efectos en el desarrollo de los jóvenes, y si están embarazados también a eso. So physical effects you can see there include breathing problems, increased heart rate, problems with child development during and after pregnancy. Otra cosa que mucha gente no sabe, y los padres de familias quizás deben saber, que el uso de el vapeo, especialmente si es marihuana, empeora si tienen los jóvenes problemas mentales. Ha habido bastantes estudios que si tienen un problema mental, el uso del marihuana en el joven se empeora. There's a lot of case studies that show that the use of marijuana and vaping products actually will exacerbate young people that have mental disorders, and it'll worsen their symptoms. Bipolaridad, esquizofrenia, enfermedades mentales de ese tipo, schizophrenia, bipolarity, issues like that are exacerbated. Se empeoran esos tipos de enfermedades mentales en los jóvenes. Obviamente tienen problemas al conducir, el pensar de ellos, la coordinación, la habilidad de reaccionar es más lenta. Obviously, research shows that when you're high on THC, marijuana, whether you vape it, consume it, or smoke it traditionally, it slows your skills in driving, judgment, coordination, and reaction time. Es más difícil de juzgar las distancias,
las señales y los sonidos en la carretera. It's harder to judge distances, signals, and sounds on the road. El THC, el producto, si se fuma o se vapea, se come, no importa, es una droga psicoactiva y va a haber más accidentes, lamentablemente, en Nuevo México, empezando el viernes. Hemos visto datos en todos los estados que lo han legalizado. Ha habido un aumento en accidentes, lamentablemente, porque esta droga es psicoactiva. Si la fuma, la consume o la vapea. Estoy aquí en una escuela, obviamente, hoy. Aquí son efectos a los estudiantes. Los estudiantes que usan marihuana, se les afecta su atención, su memoria, su habilidad de aprender en la escuela. Puede durar por días, semanas, dependiendo de con qué regularidad lo usan. Los alumnos que vapean marihuana o la fuman son más probables a no completar la preparatoria o recibir un título en la universidad si lo comparamos a los alumnos que no lo consumen. So as you can see, marijuana affects students' attention, their memory, their learning skills, can last for days depending on how often they use it, can last for weeks, and they're less likely to finish high school or go on to college and get a degree compared to their peers that do not use it. Obviamente para los atletas es muy dañino porque afecta su habilidad en la cancha. Obviously it affects our student athletes as well because it negatively affects their performance. Algo que tienen que saber los padres de familia y los jóvenes, something that parents and young people need to know, is that when I was in high school, I graduated in 1991. Cuando yo era joven, yo me gradué de la prepa en 1991, el contenido de THC en la marihuana era muy bajo. The amount of THC in the marijuana when I was a high school kid was very low. You can see there it was 3.7%, más o menos 3.7% de THC en la marihuana. Pero hoy, como podemos ver, ha aumentado el proceso de THC que contiene la marihuana es 15.8%. So es más fuerte la marihuana de hoy que cuando yo era un joven. So it's much stronger now than when I was a high school kid. But even scarier, pero más preocupante, es que muchos que están vapeándola o comiéndola aquí como podemos ver en unas comidas. But more worrisome is that the majority of our kids are not smoking it. They're vaping it or they're eating it in edibles like here. La están consumiendo o vapeando. Si consideramos la cantidad de THC en el vapeo o en comerlo, es 50% THC. A veces hasta 80% de THC. So es sumamente más peligroso. Ya sabemos que el fumar marihuana o consumir THC cuando eres joven es peligroso, pero ahora es aún más si lo vapea o se lo come. So we already know that marijuana, just smoking it traditionally, is very bad for a young body and a young brain, but now if you're vaping it or eating it in edibles, it's much more, because it's much more potent. And then there's the delayed reaction that I mentioned earlier. Y también hay reacción dilatada, como mencioné, porque tiene que pasar por el sistema digestivo. Voy a brincar la ciencia poquito de eso de THC, nomás para rendir tiempo, porque quiero llegar a, ok, so ya me asustó, ¿qué puedo hacer? So I want to skip a few slides because I've already showed you the concerns that we have, but I want to offer you some solutions. Okay, so algunos de los padres o jóvenes están diciendo es legal en más de la mitad de los estados, so no puede ser dañina.
maybe a lot of the kids or the parents are like, but it's legal in more than the half of the states, so it can't be harmful. A nivel federal es ilegal. A nivel, at the federal level, it's illegal. En ninguno de los estados que lo ha legalizado es legal para niños menos de 21. In none of the states where it's been legalized for recreational use is it legal for anyone under 21. A nivel federal continúa a ser parte de las sustancias ilegales, especialmente cuando se alteran a líquido, a wax. Al alterar el THC ya no es marihuana normal, es otra droga, y muchos estados es felonía. Especially when you start altering the normal marijuana and start making it into vaping liquids, waxes, things of that sort, at many states it's considered a felony. Okay, ¿qué puede hacer usted, padre de familia? Okay, parents, what can you do about it? Have a conversation with your kids all the time about this. Comience una conversación con sus hijos sobre esto. Tiene que usted abrir la puerta de discusión con sus jóvenes. You have to open the doors of discussion with your kids. Explain to them the dangers in language they understand. Hable con ellos en términos que ellos puedan entender. Trate de no enojarse. Trate de mantener la calma. Try not to get angry. Try to remain calm when you're talking to your kids. Explíquele que usted prefiere que no usen las drogas. Explíquele lo que le acabo de decir ahorita de las concentraciones, de la pérdida de memoria, que sus grados van a bajar. Explain to them what you just learned today about the different potency in the THCs, how it can affect their biology, but also their academic career. Y no piense que va a ser eficaz la primera vez que hable con ellos sobre este tema. Don't expect that it's going to go well. I have a 23-year-old and a 21-year-old, and I'm still having this conversation with them every day. Yo tengo una hija de 23 y un hijo de 21, y yo tengo esta conversación con ellos todas las oportunidades que yo pueda tener. Quizás no va a querer su hijo hablar de esto. Usted esté dispuesto a hablar con ellos cuando ellos quieran. They may not want to talk to you about it, but be okay with that. There's going to be a time where they are going to be willing to talk to you about it. No piense que su hijo va a poder superar la presión de sus amigos o de sus alumnos. Don't assume that your kid is going to be able to resist the temptation. What their peers think is very important to students, to young people, and you need to accept that. Es muy importante que usted acepte que la opinión de sus amigos, de sus alumnos, de su escuela, es muy importante para ellos, y usted tiene que aceptar eso. Por eso usted tiene que hablar con ellos. That's why you have to talk to them as well. Cuando hagan algo bien, hagan algo correcto, no se les olvide decirle que usted está orgulloso de ellos. When they do something good, don't forget to praise your young people for that. You need to do that because there's a lot of pressure out there to use drugs. Hay mucha presión para ellos usar drogas. Y no invente. No, hay muchos recursos que tenemos para usted y ahorita los voy a compartir, pero no invente, porque si usted inventa algo y su hijo se da cuenta que inventó algo, va a perder credibilidad con su hijo. So don't make up stuff. I'm going to share some resources that you can use to talk to your kids about this, but if you make something up and they catch you in that, you're going to lose credibility with your kid, and that's the last thing you want.
Obviamente las escuelas primarias aquí celebran la semana del listón rojo. Obviously, the elementary schools here celebrate Red Ribbon Week. But if you, parent, want to know what that's about, when you see your child coming home with a red ribbon on, go to dea.gov/red ribbon. Cuando su hijo venga a la casa con un listón rojo y quiere saber por qué, visite a dea.gov/red ribbon y usted ahí va a aprender de qué se trata esa semana. Esa es una semana de la DEA. That's a week that the DEA commemorates. And so, learn about it. Si usted tiene un hijo o una hija que es parte de los Scouts, la DEA ofrece un parche. Si quiere saber cómo, visite nuestra página. If you have a child that's a Boy Scout or a Girl Scout, the DEA provides a scouting patch. If you want to know how they can earn that patch, visit our website. Okay, mencioné recursos. Aquí tengo varios que voy a compartir. So I mentioned resources. I'm going to share some of them. Hay 23 divisiones de la DEA. There's 23 divisions of DEA, and each division has a community outreach demand reduction coordinator. Cada división tiene un coordinador de alcance comunitario y para reducir la demanda de drogas en su área de responsabilidad. So, you're looking at him. For the El Paso division, I'm the demand reduction coordinator. Yo soy el coordinador para reducir la demanda. Si usted necesita información, necesita una plática, necesita un evento, lo que usted se le ofrezca, búsquenos. If you need help with resources, you need someone to speak at an event or do a training, we're here to help. Go to that website and you can get our contact info. Vaya a esta sitio web y puede encontrar nuestra información. Ahí está el enlace de la DEA y dos otros de nuestros compañeros. There's our DEA link and two of our partners. Esta página web es solo para jóvenes. This webpage is just for teenagers. justthinktwice.com. Los niños a veces no quieren saber lo que nosotros los adultos pensamos. Sometimes young kids don't want to know what us adults think. They want to research it on their own. Quieren saber por su propia manera. Este enlace es para ellos. Ellos pueden aprender la ciencia. They can learn the science. Si no quieren hacer drogas, pero les da vergüenza decir no, les damos estrategias. If they want to say no to drugs but are embarrassed or feel pressured by peers, we give them unique ways they can say no and still have the respect of their peers. Ok, no tiene los demás recursos. Para los padres de familia, the DEA website for parents, para padres de familia, el enlace para los padres es getsmartaboutdrugs.com. getsmartaboutdrugs.com. Ahí tenemos publicaciones, recursos, maneras de que usted puede enterarse de todos los tipos de drogas que tenemos y muchas de estas publicaciones son bilingües, en inglés y en español. Usted puede aprender por qué usan los niños las drogas. These publications are free for download. They're in English and in Spanish. You can learn why kids use drugs. You can learn what drugs they use. And if you find out things to notice, if you suspect your kid is using drugs, and if you find out they are using drugs, how you can get help. En estas publicaciones usted puede saber por qué los niños usan drogas, qué tipos de drogas usan. Si usted sospecha que están usando drogas, que puede fijarse. Y si descubre que su hijo está usando drogas, ¿cómo puede pedir ayuda? Aquí tengo unos ejemplares para los que están aquí en la oficina y son gratis para usted. I have some copies here if you would like some, if you're here in person. But again, that website is getsmartaboutdrugs.com. Una vez más, el enlace es
getsmartaboutdrugs.com. Muchas gracias por su tiempo. Ahí está mi información en la pantalla. Thank you so much for your time. There's my information. If you need to follow up or have questions, feel free to call me or email me. No dude en llamarme o mandarme un correo electrónico si tiene preguntas o necesita ayuda. Thank you. Gracias. I tried to go as fast as I could. Okay, so on behalf of the Chaparral principals, I'd like to again thank all the parents for joining us. That concludes our Coffee with the Principals for this month. Join us again next month when we'll bring you the meeting at the end of April. Thank you again.